Okay, Assalamualaikum everyone. So saya mengambil pendekatan untuk buat video ni dekat you all because of I don't think semua all of you boleh gunakan Google Meet because of the internet coverage yang tak berapa elok. So kalau just some of you sahaja yang boleh online nanti, so I rasa not fair, and then you all akan tak faham lah kalau dengar suara saya tersekat-sekat ke kan. So you tak faham, so nanti akan ada problem pula, banyak pertanyaan-pertanyaan lain. So I think bila saya record this lecture, so kalau you tak faham, you boleh ulang lagi sekali dan lagi sampailah faham. Alright, so of course you boleh tanya apa-apa, boleh tanya during kelas kita nanti through WhatsApp ataupun Telegram nanti, ataupun dekat Google Classroom. Okay, so setakat ni from the previous lecture, kita dah masuk chapter 4. If we are using the textbook, this in chapter 4, the multivariate normal distribution. So we have go through this chapter sehinggalah QQ plot yang belum kan. So from the previous chapter, you have know about the you recall back what is the normal PDF of normal, and then how we change from the multivariate normal density from univariate kepada multivariate. Daripada univariate kepada multivariate, which is we replace the term of variance and also the dipanggil square distance kan. Okay, and then after that you have go through the how to find the distribution when we are dealing with the single linear combination, and juga a single linear combination, a single function, dan juga multivariate, the multiple of linear combination through the matrix of AX. And then we doing the partition to know the distribution for the every X yang ada. And then we also have done about the maximum likelihood estimation. In this topic, you need to memorize some of the theorem, right? Some of the theorem, sama juga the sampling distribution of X bar and S. You need to X bar and S, which is the X bar dan juga mean dan juga sample mean dan juga sample variance covariance. You need to hafal lah, remember the theorem. Okay, about the normal dan juga chi-square distribution. Okay, so this time we proceed with assessing the assumption of normality using QQ plot
and also chi-square plot. Okay. Okay, in your textbook, we are at section 4.6 and page 177. Okay, kita sambung Okay, kita sambung. So actually, we will use two method to see whether our variable is normal or not, which is using the QQ plot, using the graphical plot, ataupun another one is using the test. Okay, so we are using the QQ plot when we are testing, or we want to know whether our variable is normal or not for univariate. Untuk single variable, untuk satu variable, kita akan gunakan QQ plot when we are using the graphical to see whether the variable is normal or not. Okay, QQ plot. Okay, so step untuk step to plot the QQ plot ada dekat page 179. Ada dekat page 179 in the textbook, at the bottom of the page 179. Okay, so kalau you tengok kat situ, the first step adalah order the original observation of x, okay, of x and their corresponding probability values. So first of all, to plot the QQ plot, you need to order the observation. You have your observation. Our observation adalah x kan. Let's say we have only one x because of univariate. So kita akan gunakan QQ plot to see whether this variable is normal or not. So first of all, we need to order the observation. So x tu adalah ordered observation. So kalau you tengok kita punya PowerPoint ni kan, yang you ada, PowerPoint yang you ada. So yang I tunjuk sekarang ni, kat example 4.9 tu kan. Okay, the first column kat situ adalah order observation. So first of all, actually your observation, it can be random. Maksudnya bukan dalam bentuk ordered lah. So first of all, you kena orderedkan dulu observation. Because of that lah, the first row tu adalah -1, -0.1 sehinggalah 2.3. Dia dah ordered kan. Okay, so itu adalah x yang kita ada, kita punya variable x. Kat sini ianya adalah xj kan, xj, j tu 1 until n. Okay, so kat sini we have n is 10. So we have 1x1 sehingga x10. x1 adalah -1, x10 adalah 2.3. Itu adalah x. Okay, and then we need to find the probability levels by j minus half divided by n. Second column ni kan. Second column ni adalah, okay, second column tu adalah probability level. Okay, the formula is j minus half divided by n. J tu adalah, tadi kan xj. So for the first row, j nya adalah 1 lah. So 1 minus half divided by n. So 1 minus half is 0.5 divided by n is 10. So because of that, we get 0.05. Okay, the second row, macam mana dia dapat 0.15? It will be 2 minus half divided by 10. Okay, you try, you akan dapat 0.15. Sehinggalah, you buat satu-satu, sehingga the last row, how we get 0.95? It will be 10 minus half divided by 10. We akan dapat 0.95. So now kita dah ada ordered observation dan juga probability levels. We have these probability levels untuk to find the quartile. The last column tu, the third column adalah standard normal quantile. Okay, sorry. Standard normal quantile. Okay, so Q ni yang kita nak cari because of we want to plot
the QQ plot ni actually adalah dekat dia punya paksi X ni adalah X-axis adalah quantile dan Y-axis adalah observation, which is X. So we need to find the standard normal quantiles using the standard normal table. Okay, using the standard normal table. Okay, let's see how we use the standard normal table. Okay, here. So yang ni actually I tak bawa balik table merah tu. So table yang I ada ni adalah table less than or equal to, kan, table daripada your textbook sebenarnya. So kalau you tengok table merah, dia akan berbeza sikit lah. So I percaya you all dah biasa guna table merah tu, kan, nak dapatkan probability using the standard normal table. Okay, so yang pertama tadi, okay, let's see negative. Okay, macam mana, how to get the value of negative 1.645. Okay, so the second column tu adalah nilai probability. So kita akan tengok from the normal table, nilai probability yang kat dalam, kan, yang kat dalam ni adalah nilai probability. Okay, so probability-nya yang the first row adalah 0.05. So how to find the value of quantile for 0.05? So kalau kat sebab 0.05 kan, kalau 0.05 kat sini tak ada, kan. So it will be because of dia punya ni z less than or equal to z, small z. So sebab tu dia akan ada more than 0.5 saja kat sini. So daripada table ni kita akan tengok, kita akan ambil 0.95 lah. Betul tak? So kat mana 0.95? So here 1.6 here sama ada 1.64 and 1.65, kan. Okay, so antara ni lah. So actually nilai yang betulnya adalah the exact value actually adalah negative 1.645. Nampak tak di sini? 0.5, 0.9. Kat sini kita akan ambil 0.9, kan. So 1.645 dekat sini sebenarnya. Okay, satu lagi, kenapa dia punya value kat situ akan jadi negatif? Kenapa ianya negatif? Okay, so ingat tak kita punya shape of the normal distribution like this, kan, yang merah ni yang I buat. Okay, kita punya bell shape. So nilai probability dan bell shape tu semua adalah satu sebenarnya, kan. And then the bell shape ni symmetrical. Sebelah kiri 0.5 dan probability untuk the positive side 0.5 dan negative side 0.5. So probability, kalau probability dekat this column, okay, probability dekat the second column ni adalah less than 0.5. So kita akan ambil quantile yang negatif. Dia akan ada tanda negatif. Kalau tengok kat sini, kan, the second row, third row semuanya less than 0.5, 0.25, 0.35 semuanya negatif. Sehinggalah 0.45 pun quantile kita akan letak negatif. And then the next row tu dia punya probability adalah 0.55. So quantile-nya will be positive. Okay. Alright. So saya harap you faham. Okay, so to plot the QQ plot, we need this first row, first column and the third column. Second column ni kita cari sebab we want to use the standard normal table tadi untuk cari quantile. Okay, boleh? So nanti you boleh try tengok using your standard normal table. Betul tak? Probability 0.15 dia punya quantile adalah 1.036. Okay, let's see. Okay, let's see 0.15. So kalau kita gunakan table ni, it will be 1 minus 0.15. So it will be 0.85. 0.85 kat mana? So antara ni, kan, 1.0, 1.03 or 1.04 sebenarnya, kan. Okay, but the exact value actually adalah negative 1.036.
6. Kenapa negatif? Because of nilai dia punya probability tadi adalah less than 0.5. So when we have these two column, the second step tadi kita calculate the quantile, and then the third step adalah plot. Plot observation xj versus quantile. So just plot. We have these two column. Just plot the graph. Okay, remember xj versus qj. Observation versus quantile. Okay, so still remember how to observe the QQ plot. We want to see whether our our variable tadi adalah normal ke tidak, normal or not. We can see from the straight line, kan? So from this graph kat sini, example 4.9 ni, we can see that okay, the pair of xj dan qj ni adalah lie very nearly along a straight line. Okay, dia terbentuk approximately straight line. So we can say that the data are normally distributed, ataupun the variable are normally, the data are normally distributed, so the variable are normal. Okay, so this is the way how you observe the QQ plot. Okay, this plot example 4.10 ni QQ plot juga. Okay, kalau dalam your textbook, data dia ada dekat page 180. So first of all, dekat situ dia ada data, dia ada variable, tapi dia tak tunjukkan macam mana nak dapatkan nilai probability and also the quantile punya value. So you boleh try buat, tapi kat sini data banyak sikit lah, dia ada 42 data. Okay, and then so last kali bila kita plotkan this QQ plot, you akan dapat this kat example 4.10 ni, you akan dapat this QQ plot. So from here nak tunjukkan contoh yang this plot not normally distributed. Why? Because of these two. Okay, these two plot adalah dia nampak seolah-olah bukan straight line, kan? Dia ada nampak curve sikit. Why? Because of, maybe we can say that okay, these two observation adalah outlier. So because of that, dia tak normal. Okay, ini adalah contoh data are not normally distributed. Okay, that is the way how to use the QQ plot to observe about the normality. Okay, the next one adalah we are using the testing. We are using the dipanggil correlation coefficient for the QQ plot. Okay. Okay, tadi graphical, so sekarang gunakan test. Bila gunakan test, so mestilah ada hypothesis. Ada H0, ada H1. Okay. So I tunjuk sikit. Mana ni? Okay, here. Alright, so akan ada H0, H1. H0 adalah the variable is normal. H1 the variable is not normal. And then kita akan gunakan value alpha. Alpha is depends pada soalan ataupun depends pada researcher whether nak gunakan 0.05 or 0.1 lah biasanya, 0.05 ataupun 0.1. And then statistik punya formula adalah RQ kat sini, RQ. So sekejap kita tengok macam mana nak how to calculate the value of RQ, and akan ada decision rule. Okay. Alright. So this is RQ. This one is on page 181. RQ ni dipanggil correlation coefficient for QQ plot. So this is the formula.
to find the value of RQ. We need to calculate this RQ untuk nak buat test tadi. So, kalau tengok formula ni, it is summation of xj minus x bar. Xj adalah observation tadi, minus x bar. X bar adalah mean of x. And then qj, quantile, minus q bar, mean for q. Okay, divide dengan square root of summation of xj minus x bar square, multiply square root of summation qj minus q bar square. Pernah nampak tak formula ni? Macam pernah, familiar tak dengan formula ni? So actually formula ni seolah-olah formula untuk you dapatkan correlation saja. Cuma sekarang ni our variables kat sini adalah x dan juga q. Sebab kita gunakan tadi observation dan juga quantile. So actually kita boleh ubah dia. Kalau you tak nak kira satu-satu kan, you kena buat column. You just using the knowledge from regression analysis. This is the one kan. It will be SXY kan, formula for correlation lah SXY divide square root of XXX multiply square root of SYY. So kat sini we treat as X sebagai X and Q sebagai Y. Okay, X sebagai X and Q sebagai Y. So kolom observation tadi adalah X, kolom quantile tadi sebagai Y, and then you just key in dalam your calculator using the mode regression, dan and then just get the information about summation of xy, summation x, summation y, summation of y square, and summation of y square, and replace here to get the value of RQ. The value of RQ ni kena ada jalan kerja. So kalau you guna calculator, you akan terus you can get the straight answer for R, right? But in exam you need to write down all the value of summation ni to get the full mark. Okay, so that is the RQ. Alright. Okay, so macam I cakap tadi, sorry pening dah you. Okay, so here kan, so the hypothesis testing, we have hash naught, hash 1. In this example, dia akan gunakan alpha 0.1, and then alpha 0.1, and then kira RQ. RQ nanti you boleh kira, you guna your calculator, you boleh try. Last kali you akan dapat RQ adalah 0.994. Okay, 0.994, and then the decision rule will be, we will reject hash naught if RQ less than the critical point for QQ plot, which is, macam mana dapatkan critical point tadi tu? Kita akan gunakan this table. Dalam exam nanti table ni akan diberi. Okay, this table. Okay, so macam mana nak gunakan this table? Gunakan value alpha dan juga nilai n, sample size. So in our example tadi, our sample size adalah 10 and our alpha kita gunakan 0.1. So the value of critical point adalah 0.9351. So because of that, here we can say that tadi we compare the value of RQ with the critical point 0.9351. Okay, so because of RQ is more than the critical point, so we do not reject hash naught. Sebabnya kita reject hash naught bila RQ less than the critical point. In this case, RQ more than the critical point. So we do not reject hash naught. Bila we do not reject hash naught, so we can say that the variable is normal. Okay, so tally lah dengan kita punya graphical tadi, graphical plot tadi kan, normal sesama. So the result is equal.
Okay, that is the way how you use the testing to check whether your variable, your univariate, the single variable, is normal or not. Okay, so actually itu sahaja. Okay, the lecture yang I nak cover for today. So tadi I tak bagi tahu lagi. Actually saya minta maaf jugalah for this apa ni our first class ni bukan tak berapa prepare, cuma dia punya apa ni material tu tak siap lagi. Sebenarnya actually so after this I akan bagi modul lengkap. Modul lengkap ni insya-Allah lah apa ni di pihak lecturer kita try buat modul untuk you study. Bila you tengok modul tu seolah-olah macam you boleh faham lah tanpa penerangan pun. InsyaAllah nak buat macam tu lah, kalau boleh lah. So tapi I akan apa ni lecture jugalah buat macam ni juga, buat video macam ni. Cuma modul tu akan ada nanti. So sekarang ni untuk chapter 3 ni, pensyarah yang buat modul untuk chapter 3 ni tak siap lagi. So after this I akan bagi jugalah modul ni untuk you all. So for the first time class after during PKP ni macam ni lah dulu. Minta maaf lah ya. So apa-apa you boleh tanya, tak ada masalah. Boleh tanya kat Google Classroom atau boleh tanya dekat WhatsApp. Okay, so task, the next task akan menyusun nanti. Jangan risau. Alright, thank you semua. Assalamualaikum.